provides both high image quality and reliability so that professionals and a variety of customers can use it with confidence. That allows photographers to take the camera with them into harsh environments. Image quality that's been developed based on many years of feedback from professionals. We have inherited expertise and know-how and distilled into this Z-mount system. In addition, we have maintained compatibility with F-mount lenses and DSLR accessories, which are symbols of Nikon quality. This means customers can continue to enjoy their Nikon assets with this Z-mount system. The third value is future-proof capacity. Displays are increasing in resolution from 2K to 4K and now 8K. The frame rates of high-resolution videos are also increasing, so images are becoming more vibrant and more realistic. The Z-mount system is ready for such advances in the future by allowing high-speed and large-volume communication between the lens and body. This will continue to offer strong support as the ways we make images change. A new dimension in optical performance. Inherited Nikon quality. Future-proof. These are the three new values that Nikon is bringing to the mirrorless market with this Z-mount system. Mirrorless reinvented. These values don't exist in the current mirrorless market. With the Z-mount system, we believe that we can inspire our customers' creativity in the truest sense and lead image making into the future. Welcome to the Z-mount system. Now that we've announced the Z-mount system, I'd like to talk about our new imaging business strategies. Nikon DSLRs and mirrorless cameras have their own great characteristics and strengths, and both are popular among consumers. At Nikon, we are determined to provide new values with both systems. In particular, the D850 that won several awards has gained a strong following among customers. By offering both high resolution and high speed, it's been hailed as the ultimate DSLR. Our DSLR system has achieved perfection as a tool, with its superb optical performance and a vast variety of lenses. The Z-mount system has attained a new dimension in optical performance and inherited our tradition of Nikon quality
while having a future-proof capacity. By bringing these two forces together, Nikon will continue to develop new technologies and inspire the imaging culture. By bringing products that fulfill customers' needs and provide a great image-making experience, we aim to become #1 in the market for full-frame interchangeable lens cameras in the future. To the Nikon fans and photo enthusiasts who are watching this live broadcast around the world, your quest for better photography will never end. And Nikon will continue to push the envelope for image making so we can satisfy each and every one of your needs. At Nikon, we are pioneering the future with the power of light. We will illuminate the future of images. Capture tomorrow. Jag spiser frukost när jag är tillbaka.
afternoon, ladies and gentlemen. My name is Hiroyuki Ikegami. I'm the manager of development sector. I want to start my presentation from the new Z-mount and the Nikon philosophy that it embodies. Nikon has nurtured the F-mount system with our customers for the past 59 years. The F-mount has offered reliability and superb optical performance. The new Z-mount is going to deliver these at even higher levels. An intermount diameter of 55 millimeters and a flange focal distance of 16 millimeters. This was a solution we ultimately arrived at for our next 100 years. The intermount diameter is an exceptionally large 55 millimeters. We decided on this because it allows us to develop lenses with incredibly fast apertures, such as f/0.95 and amazing resolving power. 16 millimeters is the shortest flange focal distance that can achieve a compact system and high optical performance without compromising our stringent quality standards. The combination of this short flange focal distance and the larger intermount diameter brings in a lot of light. It also increases flexibility in lens optical design and unlocks the possibilities for a wider variety of lenses with specs and features that were not possible before. The Z-mount possesses a huge potential for the future. The first camera incorporating the Z-mount is the Nikon Z7. The Z7 is a high pixel count model that allows users to take full advantage of the Z-mount system's high-resolution lenses. It boasts a seamless image sensor featuring 45.7 effective megapixels and a newly developed XP6 image processing engine. It also incorporates a newly developed autofocus system that is a hybrid of phase detection and contrast detect AF technologies. It offers an amazingly wide coverage and achieves an accurate focus in still photography and movie recording. There's also another camera that I would like to introduce today. It's the all-rounder Nikon Z6. This comes with an image sensor featuring 24.5 effective megapixels and the newly developed XP6. It offers a standard sensitivity range of ISO 100 to 51,200. And it can shoot at up to 12 frames per second. Now, I'd like to introduce a range of superb features that Z7 and Z6 share. We concentrated all elements of Nikon quality into the Z7 and Z6's compact bodies to allow photographers to use the system with confidence under various conditions. Both models ensure a high level of strength, robustness, dust, and drip-resistant performance that we have cultivated through development of DSLRs. They also offer operability and ergonomics, including a greater, more secure grip, and respond to the demands of photographers at high levels. Our new XP6 image processing engine delivers overwhelmingly high image quality in combination with Nikkor Z lenses. We developed a new sharpness parameter called middle range sharpening that offers adjustment in the frequency range between outline sharpening and clarity. This brings even more sharpness and three-dimensionality to images. The electronic viewfinder, EVF, is an important interface between the photographer and their subjects. Our engineers employed Nikon's optical technologies and image processing know-how to deliver natural viewing and comfortable usability. The combination of aspherical lens glass, high refractive index resin, and anti-reflective coating provides a clear and bright view with minimal aberrations throughout the frame. Please take a look through it and see for yourself. The Z series bodies are the first interchangeable lens Nikon cameras to come with an in-camera vibration reduction or VR mechanism. The newly developed VR unit offers compensation in 5 directions, and the effect is equivalent to a shutter speed up to approximately 5.0 stops faster. This in-camera VR support is also effective when paired with non-VR Nikkor F lenses via a mount adapter. The Z series places a strong emphasis on improved movie recording features. They both offer full-frame 4K UHD 30p and Full HD 120p recording. Records original log
is available for 10-bit HDMI output and enables richer, smoother color grading in post-production. Nikkor Z lenses have further reduced focus breathing more than before and offer a quieter AF and aperture drive. The newly incorporated control ring allows smooth focus, aperture, and ISO changes. The Z-mount system truly benefits still photography as well as movie recording. It offers a strong support for those exploring new expressions in movie image making. We're also developing a battery pack that will allow long hours of shooting. These mirrorless cameras also embody Nikon quality, which we have built up for over 100 years. High precision development and manufacturing. Lenses with uniformly high production quality are achieved by setting uniquely high standards. High image quality with a strong emphasis on natural photographic expression. Ergonomics optimized for ease of use as photographic gear. Robustness that enables shooting with confidence in harsh environments. Compatibility with a wide range of DSLR accessories and Nikkor F lenses. The Z-mount system is the embodiment of Nikon quality and brings new values to the mirrorless market. The new Z-mount system opens up a new dimension in optical performance. The lenses for this system, the Nikkor Z lenses, offer 3 benefits. The system offers a wider variety of lenses for more unique image expression. The lenses offer high resolving power, and they deliver improved movie features. We are introducing 3 Nikkor Z lenses. The Nikkor Z 24 70mm f4s, Nikkor Z 35mm f1.8s, and Nikkor Z 50mm f1.8s. These 3 lenses demonstrate a very high performance even at the maximum aperture, redefining what we expect from f4 and f1.8 lenses. The Nikkor Z 24 70mm f4s provides high optical performance
while remaining compact and portable. It demonstrates superb resolving power consistently from the center to the periphery. This amazing imaging power is available throughout the whole shooting range from the close distance to infinity. It also offers great operability and portability thanks to the new retractable mechanism. In addition, this lens, designed with consideration for movie recording, allows quiet, smooth focusing and aperture changes. Now I'd like to introduce the two f1.8 single focus lens series lenses, the 50mm and 35mm. These lenses offer rendering performance that redefines conventional expectations of f1.8 lenses. Both lenses thoroughly minimize chromatic aberration and deliver great rendering throughout the frame, regardless of shooting distance, superb point image reproduction of point light sources, and natural beautiful bokeh. The Nikkor Z 35mm f1.8s realizes quiet but fast and highly accurate AF with consideration for movie recording. It employs multi-focusing system and demonstrates superb imaging, whether at infinity or close-up. The Nikkor Z 50mm f1.8s delivers incredible resolution by drastically minimizing axial chromatic aberration. In addition, it renders smooth, beautiful bokeh even at close shooting distances. The newly adopted high-torque stepping mounter and the new mount allows increased flexibility in the optical system and optimization of the focus lens group. It has greatly elevated the optical and AF performance. With Nikkor Z, we are introducing a new grade, the S-line. The S-line title is reserved only for lenses that have cleared even more rigorous standards for evaluating factors like MTF performance, as well as stricter quality control standards. All S-line lenses incorporate the nanocrystal coat. The three lenses introduced today are all S-line lenses. And lastly, I'd like to mention the Nikkor Z 58mm f0.95s Noct, the pinnacle of the S-line lenses currently in development. With this lens, our engineers are trying to achieve an unprecedented level of optical performance, which symbolizes the Z-mount system. This lens offers an ultra-fast aperture of f0.95, the fastest in Nikon's history, a continuous transition from incredibly sharp features to beautiful bokeh, and unbeatable point image reproduction. The result is truly impressive three-dimensional rendering. In addition to the four lenses I have introduced, we'll continue to expand the Nikkor Z lineup in 2019 and beyond. For example, there will be more f1.8 single focal length lenses. We will release an ultra-wide zoom lens at f4, which suits landscape photography. There will be 3 f2.8 zoom lenses, a type which is popular among professionals. And we'll start an f1.2 lens series, taking advantage of the large diameter mount. And we are also planning to have a richer telephoto lens lineup. The Z-mount system provides access to Nikkor F lenses via the dedicated mount adapter FTZ, ensuring compatibility with approximately 360 lenses. This enables you to enjoy the unique characteristics of a wide variety of lenses. In the meantime, Nikon will continue to expand the variety of Nikkor F lenses. One example is the AFS Nikkor 500mm f5.6e PF ED-VR, which we are announcing today. This is incredibly compact and lightweight for a super telephoto lens, thanks to its incorporation of PF lens elements. It offers great agility by allowing handheld shooting.
The weight is about a half that of other lenses in this class, but offers great optical performance and subject acquisition. It can be paired with Z-series bodies via the mount adapter, allowing you compact, lightweight, super telephoto photography. The new Z-mount system will unleash your creativity with a new dimension in optical performance. Thanks to Nikon quality, we can offer high image quality and reliability for a wide range of customers, including professionals, to use with confidence. As a new platform, the Z-mount system strives to future-proof image making going forward. Discover a new world of photography with the unique optical performance of the Z-mount system.ニコンは光を使って世界を変えていきたいと。光で世界を満たしていく。光で応えていく。本当に細部にわたってこだわって技術を追求した技術者の知恵の塊とも言うべき商品と思います。道具としてやっぱり使い勝手が良くないとカメラとしては失格だと思っています。そこに対してのこだわりというものは我々 DNA として持っていると思っています。Thank you very much, ladies and gentlemen, for coming to Nikon New Products Global Launch event. My name is Rachel Chan, and I will be your host for this session. Nice to meet you all. First, I would like to give you information on prices and schedules for the release dates in Japan. Nikon mirrorless camera Z7 body is scheduled to be released around the end of September 2018. Price is open price, and estimated retail price will be around 440,000 Japanese yen including tax. Around 440,000 Japanese yen including tax. Nikon mirrorless camera Z6 body is scheduled to be released around the end of November 2018. Price is open price. An estimated retail price will be around 270,000 Japanese yen including tax. Around 270,000 Japanese yen including tax. Next is interchangeable lens and mount adapter. Nikkor Z2470mm f4s is scheduled to be released around the end of September 2018. Suggested retail price will be 136,500 Japanese yen excluding tax. 136,500 Japanese yen excluding tax. Nikkor Z35mm f1.8s is scheduled to be released around the end of September 2018. Suggested retail price will be 114,000 Japanese yen excluding tax. 114,000 Japanese yen excluding tax. Nikkor Z50mm f1.8s is scheduled to be released around the end of October 2018. Suggested retail price will be 83,500 Japanese yen excluding tax. 83,500 Japanese yen excluding tax.
Mount adapter FTZ is scheduled to be released around the end of September 2018. Suggested retail price will be 36,500 Japanese yen excluding tax. 36,500 Japanese yen excluding tax. Lastly, AFS Nikkor 500mm f5.6e PF ED VR is scheduled to be released on September 14th, 2018. Suggested retail price will be 506,000 Japanese yen excluding tax. 506,000 Japanese yen excluding tax. As for the scheduled release date and prices other than the Japanese market, please make inquiries to the sales distributors in respective countries. Thank you very much. So now we would like to invite two wonderful international guests and move to the live talk stage. And from now on, we will be conducting this session in English. So if you need the simultaneous interpretation, please set the channel 1 for Japanese. So from now on, we will be conducting this talk session in English. So for those of you who need the interpretation, please set the channel to 1. And please be aware that some time lag may occur due to simultaneous interpretation in 3 languages. We announced Nikon's groundbreaking the Z mount system. What was your impression? Ahead of the announcement, Nikon had 11 photographers and 1 video team take the Z mount system to actual filming locations around the world where it was tested through their work. Today we are joined by Tamara Lackey and Rob Whitworth. Please come up on stage. Please welcome our guests with a big round of applause. Welcome, Tamara and Rob. Thank you for joining us. I would now like to ask our guests to share their impression after having actually used the new products. So please have a seat. Okay, first let's hear from Tamara. Tamara is a Nikon USA ambassador working in the field of portrait and lifestyle photography. She's acclaimed both at home and abroad for authentic images, including portraits of children and her humanitarian work, all started from personal projects 15 years ago. On this occasion, Tamara took the Nikkor Z 24-70mm f4S and Z7 out for some travel photography in Mexico. So Tamara, could you tell us more about the shooting? How was it? Oh yes, absolutely. Thank you. First of all, it's an honor to be here. It's very exciting. I would say that shooting with the 24-70 f4 lens was just extraordinary. I absolutely loved it. I was lucky enough to spend a full week shooting nearly non-stop throughout the Yucatan Peninsula and also in central Mexico. And during that time, I was able to put this lens through the paces. It was remarkably fun and surprisingly freeing. So in terms of my first impressions, I have to start with this unequaled combination of lightweight portability and ease and unbelievable brilliant capture quality. Like many photographers, I have struggled with that choice, using a lighter system, which is more convenient, just easier, and choosing a higher resolution DSLR with a sturdy lens that I know will supply a great quality image. The problem with lightweight cameras I've shot with to date, even classified as similar systems, is that the images can look fine on the LCD on the back of the camera, but once you enlarge it, you start to see real flaws in dynamic range, color tone, depth, and sharpness. So to keep the ease, but also see even better image quality is remarkable. The incredible versatility I enjoyed with the 24-70 lens included everything from this, a vibrant mix of color tones, structure, and textures, to a colorful landscape scene shot under a late day sun,
to dreamy, multi-hued twilight scenes, to all those colors that are remarkable to see as is in nature, like coral skies or this impossibly pink lagoon that we found in Mexico. It really looked just like that, all so well handled. And I really cannot overstate the impact of sharpness and dimensionality of this lens. These frames like hold all these little scenes, and it's like they stand apart from each other, like presented in 3D. You can clearly zoom in and see the time. I shot this image at 8:50 p.m. The sharpness of the edges, the marks on the clock tower, all in crisp focus and exceptional detail. Even though I'm shooting from all the way back here in the dark, and its razor sharp capabilities in terms of being able to look at a scene like this that's already meticulously designed. This is a historic theater we found in Guanajuato, Mexico. Since the architecture here is already so crisp, the effectiveness of this lens is just outstanding. And I can take a corner of this image and blow it up, and you have what looks like its own standalone image, right? When I mean edge-to-edge sharpness, I really do mean to all the corners. That said, we don't always want super sharp capture. Sometimes we want softness. And this lens was a fantastic option for shooting portraits. I love how soft the background is here, how she pops off this wall, even though she's only a couple steps away. And notice the sun bouncing against the wall. Those highlights are held so well, not overly contrasty or lacking in any detail. Which brings me to the lens's handling of backlighting. Photographing portraits in backlighting can look quite dreamy, but you zoom in on that light and you often see issues like lens flare, chromatic aberration, blown out subjects. But as you can see here, this lens handles those issues just masterfully. We get strong image quality throughout. In the background, in the foreground, in light, in shadow, nothing is lost. As in this image, which is deeply backlit, only lit with a bounce of light from a lightweight reflector in the front, the effect is real and raw and just magical. And speaking of a little magic, one of the most delightful surprises of working with this lens was discovering its macro light capabilities. Being able to lock in sharp focus from just about 12 inches away. I'm shooting from about here to this little creature, which I still don't know exactly what it is. But crop into this, which is what I would do, and I'm still working with a 50 megabyte file. There are so many large ways to display a crystal clear 50 megabyte file. And another look at our subject, also a 50 megabyte file, but he seemed to be getting angrier here, so I decided to stop shooting about 12 inches away from him, which I think was a really good idea. But it didn't stop me from shooting nearly everything else around me, because I can honestly say that working with this new system has now do and very grateful. Thank you. Thank you. Thank you, Tamara, for sharing this. So, Rob, what do you think of after her similar impression, or did you figure out something new? Well, I mean, useful images first and foremost, and yeah, the lens is an inch or so small, but it's not a compromise. It's very exciting, and yeah, it's very exciting to play with it. Isn't it? So, hear from you, Rob, about your filming. New generation creator, expression while utilizing diverse methods, time-lapse, hyperlapse, low-speed continuous shooting, and 4K UHD. He works with various clients around the globe.
recently, when the laptop sees Planet Earth 2, and it's noteworthy though that all his success started from posting a time-lapse piece on the internet 6 years ago. Isn't it amazing? This time, Rob used the Z7 and Nikon Z lenses as well as various Nikon F lenses to create a film set in. I was inspired to Japan to create a video for Nikon using a brand new mirror. The video is Tokyo Seamless. It's shot on the Nikon Z7, and this. Thank you very much. So we just watched Tokyo Seamless, which was shot entirely on the Nikon. I'd like to take a look behind the scenes to see how the Z7 performs in a real-world shoot. So the scene we're going to look at involves a bunny. Now in the heat of the Tokyo sun, built the person inside this costume. So it also involves our lead talent, and we're going to call her Alex. So on a normal shoot, I'd be on the ground here with these guys, but this wasn't the case in this production. Tokyo Seamless was all about capturing Alice as a small detail meandering through a really big landscape. So I had 4 cameras filming here simultaneously with this. You can't see them, unfortunately, as being a prototype. You can see these little camera hats here, I'm hiding them. My grandma knitted them for me, so I have to say thank you, Grandma, at this point. But anyway, the scene is shot with 4 cameras simultaneously here. So our master shot is a 14mm shot, we see here, it's our wide master shot. We then have 2 details, left and right here. These are shot at 70mm. Then if we go way in, we've got 5 capturing the moment Alice and Bunny meet. It's a really big draw for my work. The ability to resolve small details makes complex sequences like this possible. The smaller size of both the cameras and lenses on the shoot, I could pack 3 or 4 bodies and lenses and still travel much lighter than usual. So let's take a look at the final camera location now. So we're back on the ground, which is filming on a tripod. This is the moment Alice and Bunny meet. It's filmed at 105mm or using the F-mount lens adapter. We're not shooting the tiny depth of field here for multiple takes. Face detection focusing nailed the focus every time. I spent 2 weeks filming Tokyo Seamless, filming over 26 locations. I used multiple lenses, both the new Z-mount and the existing F-mount lenses. I shot a mixture of video and over 100,000 stills.
I mean, I have to argue it out with the Nikon guys, but I think I might have taken more pictures with this camera than anyone else, or at least I hope so. Tokyo Seamless is testament to the fact this camera delivered, and I very much look forward to using it on future projects. Thank you, Rob. So, do you have any comments about Rob's amazing shooting style? That was fantastic. I've been lucky enough to see that film. Every single time I see it, I notice something different, which I think is so cool. One of the things I hadn't thought about in terms of noticing the video capabilities, and especially the face detection, which people have been raving about. The few photographers cannot wait to start using it more like that. So you might try something new as well. Absolutely. Brilliant. So from both of your presentation, it was very clear that you had a wonderful experience with this new Z. I'm sure that fans watching on the brackets are even more excited to use it for themselves. So let's wait for that. On behalf of Nikon users, what other work do you hope to do in this season? Pamela? Well, certainly it's going to be something I'm using heavily in my portrait and travel photography. And it'll actually be my primary camera for my travel photography and my humanitarian work, simply for the ease and amazing optics combination. Brilliant. How about yourself, Rob? I mean, I just felt ready to get my in a shooting environment, and delivering a project was very sort of intense and about focusing on the things I knew would work. It's more about what I don't know about it, and getting to use it and play around and really be creative with it. Brilliant. We're looking forward to your new pieces in the future as well. Thank you so much. Rob Whitford, thank you so much. Thank you. Thank you. That brings us to the end of our guest talk session. Please give them a big round of applause again. Thank you, Tamara. Thank you, Rob. So our live streaming will now conclude. To all photography fans who tuned in around the globe, please look forward to the world of Z, which Nikon will be bringing to you shortly. Thank you for staying with us to the end. Så tusen takk for at dere kom og bli med på lanseringen av oss. Jeg er veldig glad for at vi kan få stå og presentere i dag. Men nå har dere mulighet til å kikke på produktene også samtidig. Det er jo de første i Norge som får se det, bortsett fra noen få journalister som var på event i London i går. Hvor av Sandhaker og fra Vestland og Gira og Røftet. Og assistensen er i Tokyo på denne eventen i så dag. Hvor kommer de? Det her Z7 som er der. Den kommer i slutten av september, og den kommer i slutten av november. Vi er innom engelsk av den her kanskje. Prisen ligger på det skal jeg dobbeltsjekke. Jeg skal fullt prises nå. For å ligge cirka på rundt 1920 for den Z6 på et par Z7 bare. Så ble det mellom 2,5 og 3 for adapteren. Så kommer den nok til å ligge på rundt 35 den der 500 PF-en.
Lyset kommer til å ligge på rundt 10. 35 er nok kommer til å ligge på rundt 10,5, nei 9,5. Og 50 en 8 kommer til å ligge på rundt 6,5. Alle begge er fullformat. Det er en D850 og D750 egentlig i speilløs form. For at det er 24 megapiksler og 100 til 50 ISO der. Mens her har du 64 til 25.600 ISO. Det er jo expandable, men det er det som er kalt. Det hender jeg bruker det at jeg også Ja, som er det bedre. Løsning, men det vil jo ikke det. Du kjøper en eller nei? Ja. Og det vil jo være Z6-en som vil liksom Ja. Her kan du slå av lyden. Ute på felt kan du slå av lyden, men det er klart du må kjøre raske lukker. Da. Her kan du få rolling shutter distortion og Jeg kan jo dempe lyden på det også, men det går ikke over hastigheten. Ja. Her går det ikke utover hastigheten så mye, men det fjerner jo flimreduksjon og så videre, som er funksjoner som er på den mekaniske lukkeren. Setter på elektronisk lukker, så vil du kunne fotografere flimmer innendørs for eksempel. Og sånne ting, det er ikke med på den helt lydløse lukkeren. Det er samme egentlig lydløse lukkeren som er på D850. Ingen kvalitetstap. Så en adapter og en 24-2 eller en 24 Du får la til Vegard se på den. Det er bra å ville det varierte på det her. Det er jo vesentlig bedre. Jeg tenker på det. Ja, D850 er jo best, for den har jo en insane dynamikk. Det er D5-en. Ta med en skru. D5-en, den treffer på ekstremt som sitter der. Men det var mindre dynamikk da. På meg i stedet for 14,8 som er på D850. Og her har du nok samme dynamikk eller bedre enn D850. Så du har mer informasjon i høylys og skygger da, enn du har på D850-stollet i det kameraet. Det vil jo DSO-mål måle og se, fordi at Nikon går ikke ut med de verdiene. Jeg er litt skuffet over prisene. Dette virker jo alt for billig. Det er ikke imponerende nok, vet du. Og kantskarpheten her... Ja, da er Nils skeptisk, han vet du. Hvor tror du? Har du et minutt så løsning? Det vil jo bli som om du skulle ha satt noen D850 cirka, og det kan være med adapteren. Da har vi like hastigheten. Autofokus. Den vil være noenlunde lik med adapter som uten adapter på et hybrid PDA-system som er på sensoren. Så det vil ikke være like raskt som en D5 og en D850. For at speilet vil fortsatt være raskere på autofokus enn det nye systemet, men du kan med de nye Nikon Z-objektene så har du AFP-motor. Du har en step-in-motor inni her. Så det er mye raskere autofokus med de objektivene enn med AFS-optikken. Men kan du flytte autofokuspunktene rundt overalt når du har en adapter på? Ja, det har du over hele... Blir det mer upresist ut i kantene, eller? Ja, det er jo det som er med det, i teorien ikke, da, men i praksis så vil det vel bli det litt da, for at du får litt uskarp orientering i kantene med adapteren, som du ikke har med S-nær. Ja, jeg har testet noen overganger tidligere. Da er det problem å flytte fokuspunktene. Du kan lett flytte den. Jeg vil nok tro at det er vanskelig å finne fokus i kantene med adapteren uten, ja. Fordi at en 50 mm 1.8 nå, den blir jo mye større enn en 50 1.4 og 50 1.8 i dag. Og den skal jo rette en 50 mm 1.4 på en D850 er som en pinhole egentlig. Det er jo egentlig nesten bare et linseelement som du kommer linjer inn, og så går det linjer ut, og så gjenger du bare bildet normalt. Mens den nye 50 1.8 den skal jo kjøre scroll-linjer inn, og så skal den rette linjene på sensoren. Det er derfor den er større og tyngre enn 50 1.4 og 50 1.8 i dag. Da treffer linjene mer rett på sensoren, og da blir det ingen imitering og ingen uskarpe hjørner. Så derfor dere også bygger da en egen objektivserie? Ja, fordi at nå har alle begrensninger er borte da. Alle begrensninger og limitations and restrictions, som de sier på engelsk. Så det er en helt frie tøyler på optikken, på grunn av utrolig korte fatning til sensoravstanden.
Men jeg så jo det på filmen at det tar litt tid før det kommer nyere objektiver da. Ja, til våren neste år så kommer det allerede flere da. Ja. Og den 58 minutter med blant annet. Men det litt større teller og sånn da. Ja, da det F-adapteren da, som gjelder da. Det nok det til å begynne med. Og så det jo da du trenger raskere. Ja, og det vil jo ikke være derfor jo ikke speilrefleks død. Nei, for at da det D5 som rett mot fortsatt D5. Ja, D5 og D850 jo fortsatt de som best der. Dette jo heller ikke flaggskipmodellen i den nye serien. Så den jo ikke lansert ennå, eller laget ennå. Ja vel. Hør litt mer da. Dere så jo presentasjonen da. Det meste blir jo sagt der, men det jo mye som ikke sagt. Så batterilevetiden har jo vært veldig sånn der skummelt da. Hva skjer med batterilevetiden? Ja. 1840 bilder på en D850 med det batteriet. Og da regnet SIPA-standarden på, men i praktisk fotografering kan man nok skyte mer bilder. Vi har jo hatt sånn 600-700 bilder hvis du skyter serier og sånne ting internt hos oss, så batterilevetiden mye bedre enn forventet. Det kommer også, jeg vet ikke om du sa det i grunnpresentasjon, men de jobber med å utvikle et batterigrep, der du kan kjøre 2 batterier. Slik at du kan ha, det ikke et grep, men en batteripakke da. Men det basert på batteripakke i tillegg til kamera, så det ikke forventet at et kamera du skal ha nok batteri, for eksempel til D5-en? Nei, ikke i nærheten. Nei, det blir ikke i nærheten. D5-en jo for 5000 bilder, så det ikke sjans. Den fantastisk. Hvordan har dere fått testet dette her da? Det jo ingen som har kommet ennå. Det her jo 2 eneste modellene vi har i Norge. Det jo sample-kamera. Ja, Frøydis Seithus har også en satser da. Så hun har testet på bryllup i helgen. Ja. Men ingen av de kan testes ennå. Men det tar litt tid, kanskje? Men det grepet vet jeg ikke om det blir et grep, eller om det blir bare en batteripakke. Det det som litt usikkert. Den ikke utlansert ennå. Jeg vet ikke om det blir vertikalgrep og sånn, det vet jeg ikke. Eller om det bare blir et grep og batteriholder. Og så at du har en lillefingergrep, da, men at du ikke får noe vertikal. Jeg vet ikke. Det ikke lansert ennå. USB-C-lading mulig. Du kan kjøre på en powerpack, og så lade kamera med en powerpack. Men da må det være nok juice i den powerpacken til å gi en god flyt med strøm, ellers så vil den bare kutte ladingen. Det veldig kravstort at det nok spenning og bra ampere da, for å kunne lade ordentlig. Vet du om det snakker nå, eller? Nei, jeg har ikke spilken på. Men det nye ENL15B-batteriet, det fikk jeg se her forrige uke selv. Det mørkegrått, så har du fått en B og det. De laget spesielt med tanke på at det genererer mindre varme og sånn når du lader med USB-C. Det som har litt av utfordringen, det også lave spenninger, at det genererer mer varme. Og det jo ikke noe man ønsker seg i kamera. Det ikke det. Den tingen at det har ikke det. Men det her mer utsatt for det enn D850 eller D5. Det et mindre hus, og det mindre plass for varmen å slippe ut. Så på bildet sånn så vil du kunne få kortere sekvenser som gjør med D5 eller D850. Men så har du til gjerne autofokus å gjøre på video. Du kan stille autofokus, hastighet, og den skal gå. Objektivene som S-line også innebygd mot poler for å motvirke wobbling på video, og focus bleeding. De mye mindre nervøse på fokusbilding enn tidligere speilrørsmodeller på video. Men da må du ha S-line-objektivene, da må du ha den hele rangen. Det ikke bare en AFP-steppermotor, men det en hel annen elektronikk inni her. Det derfor den har fått 11 kontaktpunkter, selv om det ikke VR i det. Så nå har du jo 5-trinns VR med S-line-serieobjektiver, med sensor VR. Men når du kjører på en 500 mm P1, så vil du bruke VR til objektivet, så vil du deaktivere de 2 aksene på sensoren. Fordi at den VR-en inni der jo tilpasset 500 mm. Det en annen VR enn 2470 eller 1635. Så da får du både styrken av at det en tilpasset VR, og så har du de 3 aksene igjen på sensoren. Da. Så de jobber sammen. Da. Samtidig som all optikk som ikke har VR fra Nikon vil jo få VR nå. 5-trinns VR på all optikk fra Nikon. Ja, du får jo litt mer lys. 5-stopp jo, hvis det funker da. Men hva dynamic range på? Det hørte vi ikke. Det ikke spekken hvor Nikon gjøres med, men vi tikker på at den like god eller bedre enn det.
850, ja. Og så neste spørsmål, de korta var det en del, det har gått en del rykter i natt. Jeg følger med litt her. Et XQD-kortleser. Kun en, ikke sant? Det ikke noe sånn vekslende som noen rykter som at det kunne være vanlig. Nei, men det kommer et CF Express-kort fra Kompa-flashgruppen, som egentlig et XQD-kort. Så fordi at CFast 2 kjører på SATA, det 550 tak på. Så en artikkel i vinter som var veldig bra, som heter Why you should stop buying CFast 2 now. Ja, riktig. Og det fordi at det dødt. Det 550 meter per sekund i tak, det stopper der. Det stopper, ja. Mens en XQD har egentlig ikke noe teoretisk tak. Og CF Express, når den kommer, så det slidene vi har sett på presentasjonen, den er jo annonsert med at en CF Express kanskje ligger på 1400 megabyte per sekund. Og det er jo Compact-flashgruppen, så vil jo SanDisk alle sammen produsere det. Da må jo alle andre produsenter også gå over til den standarden. For oss er det bare å oppgradere firmwaren i kameraene, så vil vi støtte det nye CF Express-kortet. For at fysisk størrelse, kontaktpunkter, alt er litt som XQD. En slott, kun en slott, ja. Men det har vært det gode å kjøre inverse rescue på et XQD-kort. Der er det mer fysisk at de første XQD-kortene ramlet fra hverandre. De Sony 16-gigakortene sånn, de bare gikk i oppløsning plasten på, liksom. Men de nye kortene har ikke det skjedd på. Så fysisk byggkvalitet er bedre. Videodelen på 4K. Ja. Hvor mange bilder i sekunder kan kjøre? Kjøre 30 eller 25. Ja. Eller 24. Så var det vel fullhåndet med 120 bilder. Ja, det så jeg. Og hvis du kjører Atomos, da, de lanserer jo en ny versjon av Atomos Ninja, Ninja 5. Og den kommer jo i 2 utgaver. En utgave der du kjører HDMI-en. Da kan du kjøre 10-bits analog rett på den, og ta opp i ProRes. Rå video med analog. Analog er jo veldig flott, så veldig fint å greie i etterkant. Og da kan du også få den der, jeg husker ikke om det heter Intruder eller hva den heter, den andre Ninja 5-en, men da kan du få SDI, XLR ut og så videre. Så det er jo mulig å bygge på, og det samarbeider med Atomos slik at den støtter Atomos Open Protocol. Den støtter start og stopp på opptak i en ekstern opptaker, tidskode, seriestriper, fokuspikking, alt det er på Atomosen. Så den viste jo fram i London en gang. Det er jo sømløs tilkobling, og de har jo fått testet modellene og sydd sammen, så alt funker da. Jeg får teste, jeg ser at han søker litt på melkatteren. Han gjør det. Merker søker, mens på den, jeg har ikke testet bufferen på 989, hvor mye raw files kan ta på. 21 bilder. 21 bilder, ja. Så det er knapt 2 sekunder, liksom. Ja. Det er bufferen nærheten av det 85. Vi får sammenligne, prøve å sammenligne de to. Jeg skjønner jeg skal ta det for å vente på den før jeg kjøper. Og haver og sånn, altså er det Ja, det er det. Det er det. Og det er en helt annen blackout enn på det som er i dag. Jeg ser at andre konkurrerende merker har ikke noen blackout-tid som oss, men det ser vi på i fremtiden for bedre det. Men i dag, på grunn av hvordan lukkeren er, så er det blackout-tid i kamera. Så når du penner og kjører raske framerate, så blir det stoppet der. Det er blackout-tid på kamera. Hvis du penner og kjører 9 bilder i sekunder, så vil det være mørkt mellom bildene i søk. Det er jo også på D5 da, bilder i sekunder med D5, så er det jo blackout-tid der også. Men i teorien så burde det vært mulig, så de jobber med å ta bort det i fremtiden da. Men i dag, sånn som lukkeren her og teknologien her og prosessorkraft og alt i dag, så er det det vi har. Ja. For de kan si, hvis den der hadde vært sånn der en uskarp sånn der bastert søker. Ja, altså, da hadde det ikke vært interessant. Når du skal jobbe med dette, så har du det ikke der. Det er ikke der du søker. Tenåringene gjør det på mobilkamera. Men når du er ute og skal gjøre dette i virkeligheten, så har du det der. Så det spørsmålet er hvor mye den strømmen den trekker. Hvor gjør du bruker det? Jeg vet ikke. Vanlig 1-1. Med grov og mørkegrå. Med svart. Ja, for det er det som vil, tipper jeg, avgjøre om litt seriøse fotografer kjøperne liker hvordan er den der optiske søkeren. Så fint ut, altså. Ja da. Så hvis det ikke, men hvis du har batteriet holder i 4 minutter, så da bommer du. Det er ikke veldig interessant. Nei. Men batterier er jo bare tilleggsutstyr, så det er på en måte en men du kan, sånn som du kan ikke... Men du kan putte i lomma, da.
Ja, og så skal du ha en lomme for brukte batterier, og så en lomme for ny supply. Ja. Jeg tror jeg har... Nei, men den søkeren gjør at du da... Hvor mange bruker 560? Holder deg på 1,2-lista? Jo, jeg tenker jeg skal nedover til Kenya nå, så må jeg ha den ferdig i dag. Nei, men dette fy faen, den liten. Det veier jo liksom ikke så mye mer lenger. For den der ene blenderen, den ikke avgjørende. Du har en god mikro som har en bra søker og bra, så går det bra. Men det betyr at jeg får min 604 når jeg ser det. Det ingen som vil ha det. Nei. Jeg får beholde den da. Du burde nok heller ha kjøpt aksjer, så ja. Men jeg har ikke noe behov for å få det. Det var det samme som med HM i den siden. Noe av det... Jeg tenker forhold til reiseutskilt, jeg vet å ha den som kamera 2. Ja, den PR-begrensningen som kan få den flere nå, den har jeg selv. Den der lilla flere du kan få. Synes du om greset inn i færre sitter godt i hånda? Ja. Men jeg savner som portrett og stille. Jeg liker ja, det ellers og sånn kamera, det skulle gjerne hatt det grepet i tillegg. Ja, men som reisekamera, men fordi det er fullformat, så må det 500 og 300 og E4 fungert veldig bra. Ja. I hvert fall jeg har ikke tatt det lyst. Det var vanskelig, jeg har også fått de kamerene fordi dette er fullformat. Nei. Ingenting er alt sammen. Men du kan jo, hvis du går for sett, så skal du kroppe. Kan du kroppe da? Når du har så mange jobber. Fordi du har så mye å gå på, ja. Så har du jo fortsatt 20 megapiksel å gå på DX-formatet som du har på D500. Så på makroen var det kamera på Gloin. Ja, det er fortsatt på. Ja, ikke sant? Ikke så lenge det blir. Ja, det må det. Nå har jeg en forsprang. Ja, men det er grunnet det for oss. Ja, det er fortsatte på den. Det er det eneste. Det er ikke det. Det er jo hvor mange andre drømspeiler som får format. Altså det er sånn kan jo nei, Fuji har jo meldingsformat og kropp. Panasonic-kropp, politisk kropp. Ja, men Fuji har vel faktisk er det Leica har kanskje det. Ja, Leica har vel sikkert det. Så det er jo tilsvarende på det. Så det er jo det er en teknologi som jeg for så vidt testet før, men det som er det magiske er den avfunksjonsknappen ved å bare switche over fra fullformat ned til DX-formatet. Hvis du på en måte liker den kombinasjonen på en måte med den brennvidden, så har du mulighet til å gjøre det som ja. Og ja, fordi at det er jo nydelig kamera og jeg har jo til og med ikke personen selv. Der var Vegard Smate. Jeg er jo veldig nysgjerrig på hva dere synes. Nei, det er viktigere at dere... Hva er nærgrensa på denne? Er det 16? 16 millimeter. 16. Vi kan jo prøve. Du tenkte på linsa, det eller? Ja, sånn Nærgrensa. fokus på linsa. Er det 7,3 meter, tror jeg? Fokus på? 12 inch. Nei, takk. Jeg sier Tamar. Hva er på 50 minutter? Det husker jeg fortsatt det med å sjekke. Jeg kan få på PC-en, så kan jeg sjekke det. Jeg har en sånn Den var steilig på den. Den er bare sånn, hva slags skjerm det er gjemt for å sjekke, er det bare litt opp og ned? Samme som måtte, ja. Ja. Ja, altså det betyr noe for makrofotografering. Skal ligge platt på bakken. I utfall fra noen så har jeg ingen.
Veldig bra. Siste mann å prøve. Og se hva hun sier. Men jeg trodde det ble dyrt, så vi måtte sjekke det. Men da må vi se på neste og hvor mye budsjett. Skal vi ha kvittering? Jeg lever litt med fra oss. Ja. Nei, men saken er jo at her starter man igjen på en brandvei som man har hatt før. Den er fint, skjønner du. Nei, 500. I stedet for å kjøpe 1,850, så kjøpte jeg to B500. Ja, men jeg er så sjelden jeg har jobber for Statoil og skal lage sånne 4x4 meter. Og hvis jeg har det, så tar jeg 2 bilder, og så setter jeg det ja. Har en dobbelt brikkestørrelsen. I Drammenspriser har jeg filmet ja da. Nei, altså det er klart det vil alltid være noen sånne gamle gretne gubber. Ikke oss da. Vi er jo moderne. Det er så mange andre. Ja. Noen er mer forståelsesfulle enn andre. Åpne til sinns, ja. Men så finnes det noen sånne åndspygmer der ute. Det finnes noen 18 år. Ja, noen sånne intellektuelle mødler som skal stoppe til å bli kvive. Sitter på der.